Hi. Hey, Hey, good morning. Oh, Henry, I called you. You don't answer your phone. oh, I've been taking a nap. But no, how's your daughter? I miss Good. her. Yeah, it's okay. We'll do it again. Yeah. Nice to see you. Same here. Yeah. It's your thoughts, huh? Yeah, yeah. Huh? How are you? Good. 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 5 years from my kid. Oh, yeah, she wants to live here. What's her name? Tara. 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 Oh, she wants to live here? Yeah, I think every kid on the planet wants to live here. Uh-huh. Yeah. Okay. Yeah, but I mean, who knows what'll happen with her mother. Okay. Her mother needs her. All right, all right. It's codependent relationship. Okay. Oh, so no more than that. It's recorded. You're streaming it to the world. It's okay, but God bless her mother. yeah, God listen to us. Okay. No hiding. I was just doing Peter here that even now that I know Fernando's up there, I talk to him a lot. Then I'm thinking, I shouldn't bother you so much. He'd be up there. You know. She's helping you. Busy learning at home. Yeah. And he wants to work. Maybe work to save people. But heaven stops him. You need to learn something somewhere in the heavenly world first. Right? Yeah. He is a man of the action, so right. Okay, let's get started. Well, Henry, have you read the book? No, yet? Okay. You get it? Maybe. Let's read. We go first. Oh, really? Peter. Look like you can see all the. Oh, yes. Yeah. Yes. My wife did it. Okay, so let's recite the true words spoken by Buddha. And then, yeah, yesterday we listened to someone's testimony about this one. You remember? The true words spoken by Buddha when they're reciting the true words spoken by Buddha. You remember? Yes. Someone's testimony about it. This has strong power in it, and then we realize that it's effective more. So I had a testimony yesterday, but anyway, yeah, actually my new member in Japan and in Hawaii, she recites this true words spoken by Buddha every morning in her office, and then the result of the sales are going up every day. But we are talking about this is not for that kind of benefit. Yeah. Yeah. So it happens. So she her colleagues wants to be a member, but we stop it because not for the benefit, not for the revenue. Yeah, based on her face, we need to be a member. So please. Well, the Lord know her heart. Reply to blessing. Yes, that's what's happening. Top sales since she started to recite it.
And then she realized the power, but it's very part of it. Yeah, not whole picture. The main point is to calm our mind and attune with God. To do that, on the way to heaven, we have prosperity sometimes, but it's not what we are aiming at. The total picture, not the total, whole picture. Yeah. But anyway, anyway, recite it together. Let's take a vow to Lord Cantare. The true words spoken by Buddha, Ryuho. There used to be the light in the great universe. The light is the energy of Buddha. People can live by this energy, and Buddha's energy has made human history. It will be supplied eternally. This eternal light comes from heaven and prevails on earth. This is the light of heaven. Through the prism of Buddha, there appear the seven colors of rainbow arching over in the sky. Here you can see Buddha's mercy. Yellow is the color of teaching. White is the color of saving. Red is the color of justice. Purple is the color of obedience. Blue is the color of thinking. Green is the color of harmony. Silver is the color of progress. These seven colors help each other, and there appears Buddha land. Buddha land is shining brightly because of gathering of bodhisattvas. This is the land of love, or the land of mercy. This is the land of wisdom, or the land of teaching. Especially, this is the land of souls rest in peace. Real soul are the children of Buddha. The children of Buddha became real human beings. Real human beings have spirituality. The spirits are immortal powers. The spirits are immortal forces. The spirits are real entities. The physical bodies are the shadows of the spirits. It means you are the boat sailing down the great river. The great river is a symbol of the course of lives. Each of you sails down at a small boat, so you need a boatman. Everyone upon your own boatman, you surely go aground. This boatman really means your mind. If your mind makes a mistake, the boat breaks into pieces by a large rock, and you also need a bamboo pole. This pole is the meaning of the true words. When you go down the rapid stream, you need to pant in a stream. Then you can change your course. The true words means the teaching of Buddha. Buddha enlightened spoke the true words, and Buddha's teaching became a gold mine. This gold mine suggests various teachings. These are not the expression of Buddha's truth. It brightens up pure days, or to put it another way, the fruits of Buddha's mercy. All of you now here listen to me. Never lose your way, now and forever. The guiding hand has already waved. Please follow this white hand and go steady on and on. Your lives are not limited to this world only. They have three aspects: the past, the present, the future. Your path of letting gone by, yet still your mistakes will be kept in your minds. That is the reason why you should understand other people, and you yourself should reflect on what you have done. You and others are not different. On the contrary, both are children of Buddha and brothers and sisters. Now then, love each other. Let us bring up each other, and it's time to forgive each other. This is eternal law, which penetrates the present and the future. Yes, indeed, the light of the dark night of this world is hell. It is also the same in another world. Since we came down to this world, the sun of the truth is scheduled to rise. Now we are watching rising sun. It will show light to the future, to invite sad people to Buddha land. Now here I command. There shall not be conflict in this world. There shall not be distrust in this world. There shall not be crime in this world. There shall not be evil spirit in this world. There shall not be the devil in the next world.
Only the ideal world, utopia, shall be realized. All of the people love each other, live harmoniously, believing in one another. The world is utopia. All of us could be the light of bodhisattvas, believing that the light has reality, believing that love has reality, believing that the truth has reality. These are the facts that should be conveyed. We, the light of bodhisattvas, get together, work together to keep right mind and live in tune with Buddha's words. Here we vow to do so. Okay. Yeah. So this novel, The Unknown Stigma, maybe Henry got these 3 books already, I believe so. But you haven't read it yet? Okay. And maybe the first book, The Mystery, shows that this novel sees the crucifixion and the resurrection as the core of the Christian faith. So based on this kind of perspective, the story is going on. Protagonists of this novel are Agnes. Agnes is showing the existence of Jesus Christ, as if he was born in this age. Yeah, Agnes is the representative of the Christian side as Jesus Christ in this modern world. But she is lady in this novel. And then you can grasp the core part of Christian faith as a crucifixion and the resurrection. Then next will be the resurrection. So this book shows that this is a turning point to see the world from the perspective of Judeo-Christian value. Yeah, so that is now stuck to solve the problem of between Russia and Ukraine, because they are battling each other based on Christianity. And that has been doing repeatedly the same thing since 500 years ago. Yeah, Spanish or Portuguese conquered the world and then make the lands colony. Yeah, that's starting point of the story, and that's going on still, because master's view is that this kind of, how can I say, I'm afraid here is Henry, but white supremacy is the mixed with Christianity and making a colonization for 500 years. I don't say blaming. I don't mean blaming any certain race or something like that. Not like that. But and then I don't represent Japanese standpoint, but in the World War II, they dropped atomic bomb to Japan and then didn't repent it yet. So that kind of thinking way is based on white supremacy. And it's the worst thing is backed by Christian faith now. But Jesus said different things. Yeah, basically, don't kill others, right? So this is the problems in this world. Then, yeah, Master showed the different world from what it is right now in this book novel. And then we went through it. Then now we are going to this novel, the volume 3. It's going towards the universe. And this shows our mother planet, Andromeda. Yeah. And that model was carried over onto this civilization on Earth. So we can see that the fact, yeah, let's say the fact by the novel. Yeah.
in the style of novel, he reveals more than he explain as the law like this, right? Because it can be interpreted by the people as fiction, but it's in fact truth. Yeah, so novel is a very convenient to tell sci-fi things, but it's sometimes truth in this novel. That's an interesting point of this novel. Yeah. All right. So we are going through master's lecture on this novel, volume 3, The Universe. Let's go ahead. So first is about good and evil. So we are watching the 3 excerpts today, and this is the first one. It's regarding the next law series. We are going to the laws of hell from the laws of Messiah this year, welcoming 2023. Then I took this theme today. Let's go ahead.善悪の捉え方で、その悪っていうのは自由と自由の祖国だっていう、教えからですね、今回最後、非常にもうエルカンターレの視点でこの要するに進化のための悪ですよね、この善悪それは二元ね。明かしてはいけないことなんですけど、それはメシアクラスの人たちに言うべきことで、これはもう本当に民草は知らない方がよろしくて、学校の先生が言ういいことはして悪いことはしない方が。間違えるとだから悪に積極的なあれですよね、存在を与えてしまう発想になると悪を犯してもいいという発想になりかねないところではありますよね。だってアーリマン自体が闇の神と称して光の神オーラマズだと要するに人間論だけど、これ戦ってて対等みたいなあれあって、宇宙の仕組み見るとでも闇宇宙からやっぱり来てるものもあることがあって、それ勢力逆転しようと狙ってる勢力があることは現実にあるわけよね。この世的に見たらだって、ルーズベルトや毛沢東神か悪魔かったってそう簡単にわからないものがある。タイの国王歴代の国王とかでも一応国を発展させた方々も結構いらっしゃるのに、例言をとってみるとおそらく地獄に行かれてるんじゃないかっていうところもあったりして、この世で見ると偉大な国王だったのにとか一応やっぱり繁栄をもたらしたのにっていうところで必ずしも判定ができないっていうところがありますよね。世界ですけどまだ明かしていただけない可能性が高いんですけれども、裏宇宙について言及してくださってて、今までそんなにまだ出てきていない、あるだろうっていうのは出てきててもまだそこまで深く出てきてない論点なんですが、裏宇宙に行ってしまうともうやっぱりそこはアーリマンとかカンダハールが支配している宇宙になっちゃうってことでしょうか。宇宙の70何%はダークマターでできていると、暗黒物質だと言われていますからね。彼らはその世界の方が大きいと思っているところはあるっていうことだよね。それとブラックホールとの兼ね合いまで解明しなければいけないんで、ブラックホールの意味がまだ分かっていないから、いろんな銀河の中心にブラックホールがあることが多い。このブラックホールはどうも宇宙の星々の誕生と消滅に関係している。だから私の目から見ればブラックホールってなんかおへその穴みたいに見えたり、人の口のようにも見えるんですけどね。だからここを通して宇宙での生成物事が生まれたり消えたりする
こう入り口になってる。この構造を全部明かすとなると、まあもう一丁上のレベルの方が必要になるけど、読者はいないかも。すごい話ですね。その善悪を戦わせてっていう、ここも先ほど酒井さんがおっしゃったところの論点、もうすごい論点をいただいたなと思ったんですけど、その以前ヤイドロンさんの UFO リーディングでヤイドロンさんが話してくださってた時に一個気になることをおっしゃってて、その人間の中にもだからダークマターは入ってると、人間自体がその、善悪両方の成り立ちをしてるんじゃないか的なちょっとことをちらっとおっしゃっていて、そこが結構自分の中でまだ疑問のままあったところでもあったんですけど、そこを思い出すポインそれは人トでもあった。間からも例えば恐怖の感情、取り去ることはやっぱり難しいですよね。恐怖の感情やそのマイナスの感情やっぱり持ってるわね。これ全部なくしたら多分脳の機能だいぶ、神経切らないといけないでしょうね。で地獄での裁きがあると言われている。じゃあ油がいっぱいある鍋でグツグツ煮られるほどの悪人っていうのもいるわけですけども、いや現実にそれは大釜に油入れて水だと100度までしちゃいけないけど、油入れたら100度超えてもっとガーッと上まで天ぷら揚げられる温度まで上がるんでしょうから、それで煮られるっていうのを俺見たら、これはもう悪の所業に見えるよね。人間はみんな同じような仏の子神の子だろうね、そうは見えるけど、そういう仕事もあることはある。この辺がなぜあるのかっていうところも難しい問題だね。トランプさんとかはだから閻魔大王とか赤鬼とか青鬼とか黒鬼とか大好きなんじゃないですか。そういう考え、それに近いと思うんですよ。そうですよね。悪いやつはぶっ潰せっていう、地獄に放り込んであるっていう、そんな感じだと思うけど、バイデンさんの方の考えは日本のそのテレビのドラマで妖怪シェアハウスなんかによく似たような、みんな仲良く妖怪たちが妖怪やわけが一緒になってシェアハウスして住んでるみたいな感じ、と親和性があるわ。縁が深いっていう、善悪をやっぱりそうですね。っていうこともおっしゃっていて、でこの小説にもその日本の光一元とオーラマズダの光明の神とは違うっていうところとかもあって、根本的な御親神様の中には善悪もあって正義も打ち立てる心があるっていうことなので、その意味でも日本的にももう一段その高みの、やっぱりね、その善悪を分かつためにはやっぱりそのなんていうか、根本物根本心のような存在が何かないと無理なんですよ。やっぱりどうしても人間言い分あるから、お互い言い分があるので、それやっぱり判決がいるわけですよ、裁判が。それをできる人がいなければ、その善悪はもう分からないことになるんですよ。あとは利益だけの問題で、この世に引っ張られる宗教になるともう利益だけの問題に、この世でどっちが利益が大きいかだけの判断になるんですよね。善悪をやっぱ考えてその判断を下す時にも、やはりその判断を下す部分が、価値観がその創造主の価値判断はどういうものかっていうのに照らし合わせながら考えていかなきゃいけないってことですよね。そうですね。だからこれは難しい。宗教のとしてやっぱ高等宗教か、そうでないか、これ分かれるところだから、極めて辛いけどね。だからやっぱりこの善悪判断するのに神の、考えそうなんですけど、今回この小説でもですね、地球がその滅びるところで修正をかけるよりも再出発した方が宇宙的には大きな意味があったのだって、この辺りまでわからないとなぜ地球が滅びたのか、それで恨む人もいるだろうし、人口の問題もあるね。これ80億まで来てる、他の惑星みたいにもうちょっと人口少ないよね。だからいっぱい送り出していって、宇宙に出していって、地球にいっぱい来て修行しようとしていっぱい来てるっていうことでしょ。だけどそれ全体がこれ地球文化がそうなるとまずい状態になる数が多くなりすぎるっていうことでしょうね。だから限界が来ているっていうことでしょう。もちろん小さければともかくこの大きさになったらちょっと難しいかなっていう、変更がかけられないレベルまで来ているかもっていう。そこまでわからないと、この地球が文明が滅びることに対するなんていうんですかね、判断もなかなか地球の人間ではつかないというかということですよね。それもあるし、いろんな星のいろんな
まあトカゲみたいなトカゲ政治みたいなやってたやつと人間にしてやってここまで、やったんやからそんな作り直すぐらいはしょうがないだろうっていうところもまああるよね。お前らちょっと本能出しすぎやっていうことよね。本能出しすぎてこんなむちゃくちゃなことやってるんだからちょっと一回滅びてやり直しやってまあそれは作り手としてはそういうふうに。Yeah. Oh, is that okay for you? So how can I say beyond comprehension so far? But yes, actually, he is trying to say good and evil from the perspective of the universe, from the perspective of a creator, which created the universe, not only the earth and the human beings, but the universe and the space people. The creator created. So he's now trying to say that. So from that perspective, we can see differently evil and good. Yeah. And then in the first beginning of this lecture, he said it cannot be revealed for ordinary people because if we focus too much on the existence of evil affirmatively, it's gonna be wrong teaching. Yeah. We need to focus on the good side, not the evil side. But now the Earth's population goes to 8 billion, and then more than half of the population goes to hell after the death. Then he is now warning the danger of humankind if it corrupts or not. And the Lord of Messiah was the book, but the warning that they didn't listen to is going on to the laws of hell. More crucial situation we need to see now, because this year Ukraine war happened, and then people didn't see that. 2020 coronavirus war happened, but people see it as an accident, not the war. Yeah. So people on earth are not aware of what's going on now. And he repeatedly give us the warnings. And the next year we will receive the laws of hell as a stronger warning than the laws of Messiah. He clearly says in the book, it will be the end of humankind if you continue this. So the book of laws of hell will be merciful one than the laws of Messiah. If it sounds a little bit threat, but it has mercy because he doesn't want us to go to hell, fall down to hell. Yeah, and it's already happening. So 50% of you are going to hell. So either of you. So Lucy can go. I pray for you. All right. Okay, let's review. Yeah, Master Ryoga said, in order to tell good from evil, there must be an existence such as primordial Buddha or primordial God after all. People have different opinions, so judgments or trials are necessary after all. If it were not for a person who can do that, no one could tell good from evil. Then he is now focusing on the
evil side, not to go to hell, then there would remain a matter of profit only. And if it becomes a religion that is pulled by this world, its decisions only depend on which is more profitable in this world. Like I said in the beginning, we don't seek for the profit in religion. We seek for the purity in mind in religion. But sometimes from the true teaching, we can gain wealth. It's gonna be very happening in the happy science, especially, but we don't misunderstand it. Yeah. And this is where a religion is judged as an advanced religion or not. So he means you need to see the existence of creator, primordial Buddha or God, and you can tell good and evil. Without it, just like argue between many gods, even though they are gods, they are trying to defeat each other, like Islam and Christianity. Muhammad is God, Jesus is God. So we need more higher perspective, a supreme God. So we are now showing Alcantara's teaching through Masaru Hokawa. Yeah. And Shio Okawa, his wife, Aide, said like this. Another issue that caught my attention, or what I thought really important, is that one may lose a battle of spiritual power, but no enemy can defeat love. Yeah. In the world perspective of dualism, there are lose and win. But if you gain the perspective of love, there's no loser. Yeah. So that's some closer perspective to God than the materialistic view. Yeah. If we see dualism only, we see material world only. But if we ascend it toward the world of God, we can see clearly there's one source of goodness. And then if you see from the top, you can see this world is very beautiful. Everything will be shine as goodness. But sometimes people has different perspectives, and that is conflicting each other. There is evil. But from God's perspective, there's complete harmony. Yeah. If there are evils in this world, that will be the taking the role of polishing our soul after all. But on the way to complete harmony, we need to train ourselves to be more purified and more polished to tell good from evil. Yeah. We don't allow evil to thrive. Yeah. We don't forget this point. We are seeking for goodness, but sometimes evil shows up as a punishment for our soul. This time we need to abandon it. But at last, if we overcome it, the evil things or deeds of others will be the punishment of our soul. And then we can see from the higher perspective as grown personality, character. Yeah, this is a view of
God higher than the human beings, then we need to attain this view. Here Master said so. Sorry, my study isn't enough, she said. But I was thinking that spiritual power contains love. So I was surprised when I read it. The force is, Master answered, the force is present in both good and evil. Yeah, this is so difficult discussion. You can see the next lecture. If you focus on only spiritual power, you'll be failed, because spiritual power is both good side and the evil sides. Yeah, maybe you can see that to the next lecture. Yeah, let's go. So the lecture's subject is the difference between the spiritual powers based on ego and egolessness. Then this is like a crossroad. If you have ego, it's gonna be heavenly spiritual power. If you were based on no like that. If you're based on the egolessness, it will be the heavenly force. But you're based on the ego, it will be leading you to the hell. So let's go.あともう一個私の中で引っかかったっていうかすごく重要だなと思った論点が、法力では負けることもあるけれども、愛に勝る敵はなしっていうことをおっしゃっていて、法力、私の中でなんかちょっとすいません勉強不足で、法力の中にも法力を持つということの中にも愛が含まれているから法力なのかなと思ってたんですけど、もう一段おって。いやそれはスター・ウォーズを見ればわかるじゃん。フォースは善悪両方には存在してるじゃない。で超能力者両方にいる。ね。それがそれはまだ法力じゃなくて単に念力戦なのかなと思ってたんですね。でも法力まで行ってもまだ愛を入れなきゃいけないという部分、なんか愛を求めなきゃいけないっていうのが。それは日本昔話の世界でお坊さんが化け物退治頼まれてやるときに、退治できる場合も、負ける場合もそれはあるでしょう。化け物だって法力あるわけよ。ある意味で彼らも何らかの修行をやって別の意味の修行をやってるわけですよ。韓国ものとか中国ものの狐の妖怪の話とか見れば、狐玉が作れるまで行くのに500年の修行をやるとか1000年の修行をしたでやっとこう法力を作ったっていうやつがね、人間への愛のために破れてしまうみたいなのがあるよね。だから法力狐だと思ってるわけ、陽子でも持ってるわけですから。法力って言っちゃっていい？やっぱり修行なんですよ。ある種の修行、目的性を持った修行をしたものは霊的ではあるんですよ。霊的なものの種類がちょっと違う。善悪まではよくわからないけど。じゃあ妖怪みたいな妖魔の世界で力を持ってても一応法力には当たる。いやこちらが揚力じゃなくて強ければ例えばお岩さんが取り付いてきてもそれは剥がせるけども、弱っちょろい感じの男性とか取りつかれたら跳ね返せなくて一緒に池に沈んでいくしかない。沼の中に引きずり込まれるというこういうことだな。揚力でもあるけれども、一定の修行をして得てる揚力だから法力っていう。いやそれはだから悪魔と実際に対決していない人にそれは分からないことかもしれんけど、強さがあるんですよ。グレードがそれは柔道の段や空手の段と同じで差があるんで、大きいやつは最初この人についてるやつを追い払ったりしてね仕事にしてやってる人いると思うんですけど、だんだん大きいのが出てくるんですよ。相手にしてるうちにだんだん強いのがもっと強いのが、最初動物霊とか死んだばっかりの不浄物霊とか相手にしてるから楽なんですけど、だんだんその間に悪魔の大きいのが忍び寄ってき始めるんですよ。その時勝てないレベルが
段階があるんですよ。そこの時にやられちゃうんですね。そこの時に必要な愛っていうのはやっぱりでも創造主がおられて世界ができているっていうところからの愛ちゃうんです。法力を持つための修行の中で個人主義なんですよ、極めて。極めて自分のためにみんなやってるんですよ。だから6次元上段階までいうレベルはその受験でいい成績取って先生に褒められていい学校行っていい就職していい人結婚して金儲けができて個人的に成功したっていうところで、人生丸という考えのレベルと割合釣り合ってるんですよ。だから法力を得る段階においても個人修行のレベルがまずあるんです。だからそのレベルではまだ個人対個人でなんていうか競争しているようなものがあるわけだから一緒に勉強して一緒にテストを受けて何回やっても勝てない人もいるでしょ。勝ったり負けたりする人もいるし負けっぱなしの人もいるしね。そういうところはあるけれどもそれは個人戦として自分のための戦いとしてそういうことは起きるけどももっと大きな愛を持った人が出てくるとそうした勝ち負けのレベルを超えてしまうっていうことをそれはそういうレベルの問題はあるかもしれませんね。そしてまだあなたはそれは経験がまだないと思うけど、私は最初の霊道を開いてからこの潜っている段階宗教を立ててまでの間の段階でいろんな悪魔と戦ってきているので在家で仕事をしながらまだこの世の仕事もして自分も勉強しなきゃいけなくお金稼いで生活立てなきゃいけない家族関係に縛られ友人関係や職場の人間関係に縛られている状況では勝てないこのレベルでは勝てない相手っていうのはいるということは私は悟ったわけでプロにならないとプロの宗教家として戦わない限りもうこれは勝てないレベルで地獄からナンバーワンナンバーツーが出てきたらそんな片手間でやってるような仕事ではアルバイトでやってるような宗教家では勝てないんですよ。やっぱりその先生が出家されて空襲にして立たれた時に一番大きかったのはやっぱこの悟りをたくさんの人に伝えようっていう愛の思いがあって、そこがまたその魔を打ち破る力にもなったってことですよね。だからやめてもう宗教家として立つということになったらだから今度は負けなくなってきてるんで捨てることで負けなくなるっていうレベルがなぜ捨てたかっていうと自分のために生きるんではなくて多くの人たちを助けるために生きるんだということになったら落とせなくなるけど自分にまだ会社勤めしててまだ出世もするかもしれないし45ぐらいまでは仕事した方がいいんじゃないのとそしたら会社の方は45歳までに常務取締役までは出世は約束入社の段階でも約束してくれてそれから先は君の実力だから分からないけど45まででは常務までルートには載せるということはもう出世の段階で入社の段階で言ってくれてる。そしたらやっぱ会社で常務ぐらいまでだって45ぐらいでだって早い出世だなってそれは当然言われることですけども経済力も一定レベルはあるし、家族だって父親は定年退職で母親も収入はなくなってるし兄の方も定職についてなかったし家族も助けられるし結婚もできるぞ最後の医学と一緒で結婚もできるし家庭も持てるしで経験も積んでそれから仕事やればみんなもちゃんと話も聞いてくれて経験もあって勉強もして役もあった方やからって聞いてくれるぞっていうこれは別にね普通のことでキリスト教社会でも実際はそんなうちは新卒で取ってますけど新卒で取ったりしないで40ぐらいまで社会経験あってから出家の代わりにこのなんていうのかな修道士になろうとかする人たち結構取ってるんでこの世で仕事がある程度できるっていうのを分かってる人の方を取って修行させて教会を運営させたらうまくいくわけです。だから進学校出たからって言って要するに進学生、ということだけで取ったら教会の運営ができなくて赤字になると教会潰れてんだよ。どんどん潰れて売り飛ばしてるね。だからそういうことは現実にあるから悪魔が言ってることも全部嘘ではないんで現実にあることなんだけど自分をどう見るかっていう一つの問題だよね。今のお話でまたもう一方で愛と無我っていうのもなんかつながったような感じがしました。
Yeah. Okay, let's look back at what Matsu said. So the force is present in both good and evil. So the definition of the force has good and evil, both sides. And the psychics are present on both sides, right? And those who have practiced a certain kind of discipline or a purposeful discipline are spiritual. So if you are evil, and when you discipline yourself, and you can attain spiritual power, even though you are evil. Yeah. They don't know much about good and evil in their spiritual power. Yeah. So the point is egolessness that divides good and evil in spiritual power. As we learned so far, from the perspective of love to make this world better, and you attain spiritual power, it will be heavenly one. But if you are based on your greed to control others as you want them to do, that will be doubles power, and you are going to hell. Yeah. So very simple checkpoint is if you have ego or not. And happy science way of thinking is fourfold path: love, wisdom, self-reflection, and progress, right? And then progress is very modernized teaching. And then wisdom is to secure our knowledge opened to every religions. And we can save every people based on the teaching of wisdom. We are not exclusive. We are very open to every religion and every area of the world, politics, economics, and universe even. So this is a wisdom. And then these are the characteristics of happy science, but all religion have love and self-reflection, right? These are the foundation for religions, and love and self-reflection go to the point where egolessness. Okay. So to seek egolessness, we need love and self-reflection. It's the path to self-growth, self-development, self-transformation. Yeah. If you choose love, this is external journey. As I said in the last lecture, previous lecture, you give love to be egoless because when you give love, you see others as the same as yourself, right? You love others as you love yourself, and you feel for others as you feel for you, right? This is one form of egolessness. Yeah, you will be one with others in giving love. But self-reflection part, you see yourself, internal journey in yourself. You see yourself deeply and find at last you are soul. You are not physical body. You are energy that God gave us right now. You are the light that is a part of God. So in the perspective of reflection, you can see others. Others are also the existence of light, a part of God. And you can see the same essence in you and others. Here, you can become one with others. This is another form of egolessness. From two paths towards egolessness. From love side, you'll be giving love. And from the self-reflection side,
you see yourself as a soul or spirit and find the same essence in you and others. The meets at the same place of egolessness. So all religion teaches you the egolessness, right? For that, you need the laws of hell, because the laws of hell is a path to the egolessness from the self-reflection side, especially. Yeah. You see yourself as a greedy person or angry person or ignorant person or conceit person or doubtful person or the person who has wrong view, right? And you see that is deluded self, not your true self. You see that as a false self, not true self. And you remove these 6 delusions from you. And you can find your true self, right? The true self goes to heaven. The deluded self goes to hell. Just like that. If you're deluded by your 6 delusions that based on your physical body, that leads you to hell. That's it. Simple. So yeah, this is point where we need to know the teaching of egolessness. Yeah. In this book, we can reach the point where egolessness can divide good or evil. Yeah. Please understand this point. Egolessness. I repeat it. Yeah. Right. So the third last lecture is that we'll go. The subject is the true meaning of creator, including to create even space people of the universe. Okay, then let's go.まあ正直に告白するとだから、最初の初期の日蓮書理の霊言とかには出ていますが、まあちょっと不正字とかも入っているのでよくは分からないかもしれないけども、私が霊能力持った時にだから人に霊道開かすからそうなったんですよ。だからそれできたんで、まあ現実にやったのはやったんですけども、何人かやってみたんだけども、その最初はいいんだけどしばらくするとやっぱりその人がその心境まで達してないのに開かしてしまった霊道の場合は要するに間のささやきにやっぱり負けてしまって自分は偉いんだって言い始めるんですよ。そうすると取れなくなってくる。本人自身が修行がもう到達してて言ってる部分には安定してるんだけど、そうでない場合にはこのささやきに負けてくるんですよね。だから現実には私の兄がその経験者なんですけれども、最初はもう謙虚に聞いてたんだけど、何回もうほんの数ヶ月するうちに自分の方が専門家だって言い出して哲学とか宗教学とかやって修行もやってる密教の勉強もしたということで「お前こそが釈尊だ」みたいな感じで言われたらなんかそんな気になって来始めていって、でなんか電話で聞いたらなんかその釈尊になってるはずなの兄貴の方がなんかこたつのなんかコードみたいな電気のコードみたいなんで首絞めろという声が聞こえてくるからそういうことをしたりするようになるからこれは危ないって言うんで慌て東京から新幹線乗って京都まで行って週末それと対決するつもりでまだ下宿してましたから兄の方は。それを各番追い出そうとして対決したんだけど本人自身の中の人生反省ができてないから剥がすに剥がせないんですよ。剥がすに剥がせられないっていう
経験をして、私はまだ仕事もしてたから、週末に行った1日だけで取れるような、一緒に生活してれば多分取れるとは思ったけども、1日ぐらい行って剥がそうとしても剥がせられないっていう、ずーっと居座ってるんですよ。これ本人の実は思いとつながってるから取れないんですよ。ガチッとこうなってるんで取れないんで、それで自分も逆に意味で、いや本当にこれプロにならないとこれダメなんだなって、いうことは肝に銘じたところがありましたね。最初は安全考えてやってたんだけど、プロにならなきゃいけない時期が来たんだなっていうことをやっぱり知りましたね。だからこの世的なその弱点完璧に狙ってくるんで、悪魔の戦いっていうのは、だから自分自身が隙がなかったら、家族、親類、友達、同僚、会社、いろいろそんなところを狙って来るんで、逃げられないようにしていって、蜘蛛の巣に取られた昆虫みたいにしていくんですね。で襲ってくる。蜘蛛の巣にかかっちゃえばスルスルスルスルと降りてきて、蜘蛛が麻酔薬って食べてしまうあれですよね。あれやられるんで、だからいやなかなかその法力だけで助けられないものがあるというのはいくつか実例は私も経験は初期の頃してる。そうするとやはりその地球の特徴っていうのはどういう教えいくつかのブレンドがあるわけですよ。だから地球って言っても、だからコーヒーの豆が種類がいっぱいあるように、どの割合でブレンドして出すかっていうのはやっぱりそれぞれの星の特徴ですので、地球に来ているいろんな種族の考えもあるし、地球史の考えと合わせてだいたい地球にとってのブレンドの具合がやっぱあることはあって、星によって違いがあるから、修行が終わって地球卒業して他の星に行く人もいるわけで、何の勉強をそこでするかっていう、そういう修行生としての立場はあるわけですよね。だから今のこの核戦争があるかもしれんというレベルの危機が過去何度もあったし、他の星でもいっぱい起きてる。だからヤイドルさんがいたベータ星、エルダ星、巨大星の時の核戦争をやってるので、経験者ですよ。それが起きたらどうなるか知ってる人ですよね。だから地球でも過去の文明で核戦争は起きている、それを知ってる人もいるけど一部ね、知らない人が大部分ですよね。こういう時にどう導くかっていう文明実験選択肢がいくつかあるわけですね。それを選んで、今回はやや地球水没系のテーマを一つ出して、選択肢のこれ一つではありますよね。わかりました。そういうところはあるかもね。ただこの小説読んでて、宇宙でもこういういろんな戦いをしてくださる方々がいながら、やっぱその神の光が降りる地球という磁場をどうにかまだその自分たちの魂の修行の場として維持させようとしてくださってるんだなっていう、その上でその地球で修行させていただいているっていうこともまた本当にありがたいなって思いました。いろんな講話に満ちてる、内容ですので、衝撃度は第2部よりもさらにまた上がってくるかもしれませんけど、嘘ここまで行くわけっていうような感じ。もう第2部でもう人類絶滅かも言ったらもう勘弁してけろっていう人も多かったと思うんですけど、第1部だろうね、殺人事件ですねたのに。第2部の方がその実際に目に見える世界で起こることなので、第2部の方が実際衝撃を受ける方が多いのかなと思うんですけど、第3部も本当にあることなんだって思うと、本当はそっちの衝撃もまた大きくなきゃいけないってことですよね。NATO もロシアもね、私も死にたくないで戦ってるけど、いやもっと遠いとこから見て死んでも別にいいんだよっていう、地球がもっと良くなるなら別に構わないんだよみたいな、ちょっと突き放した遠い目がもう一つこれ出てきてはいるわね。皆さんにはだから230万光年の彼方からですね、はるばる文明を移植して地球文明を作ろうという奇特な存在がいてやってるんだよっていうことを
まあどっかに分かっていただけるとまあありがたいかなと思ってます。それは、まあ、この世の作ったいろんな制度、まあ民主主義だ、法治主義だ、まあ憲法だ、まあ何なんだっていっぱいあるかもしれんけど、まあそんなものを超えた世界から来てるものもあるんだよということを一つ知っておいてほしいなというふうには思います。あ、すみません。あと最後にですね、もう本当に途中でも話をさせていただいたんですけれども、やっぱりその第8文明がもし始まるとしても、やっぱ一番大切なことは主なる神エルカンターレがおわすっていうことを、やっぱりそこから始めないと、やっぱり第7文明が崩壊した意味が本当になくなってしまうと思うので、やっぱりそこは本当に大事にしなきゃいけないところかなと思います。だから地球には母性があるっていうことを明らかにしたんで、母性から見てこの地球の進化発展は正しいかどうかっていう目では見られてるんだよっていうことは知ってほしいっていう、まあ、ことだね。この本では主なる神エルカンターレを愛しなさいっていう言葉で最後終わるんですけど、総裁先生最初天なる父って書かれてて、天なる父を愛しなさいだったんですけど、やっぱり神といってもまあ世界にいっぱいいろんなねもう神様ができてるので、やっぱりエルカンターレっていう皆を残さないと、また創造主信仰にまで人類がいけないと、そこからやっぱり考え方とか人生観の間違いが始まっていくので、私はエルカンターレって入れてくださって本当にありがたかったなと思うんですけど、やっぱり先生のご性格わしは神だっていう神じゃないので、最初先生も自分で神って入れるのもあれだから父で今までいいかなみたいなことをおっしゃっていたので、やっぱり創造主でエルカンターレっていう神がいるっていうことをやっぱり弟子たち自身がやっぱり伝えていかなきゃいけない非常に深いポイントなのではないかなと思います。だから造物主創造主の意味も変わってきたよね。だから今までの考えでは、まあ、粘土こねて作ったが、まあ、砂から泥からが、まあ、人体作って分けてみたいなのが造物主みたいな感じで言われていたけど、これで見たらこの造物主創造主っていうのはもっともっと、大きな背景を持っているっていうことですよね。だから今はビッグバンから138万億年138億年って言われてるけど、まあ実際私はもっと長いって言ってはいるんですけども、この歴史を語れる人がいるということはどういうことか知った方がいいよっていうことですよね。地球のあなた方ほんの2000年か3000年の歴史の話してるじゃないですかっていうことですよね。地球の神と地球の光だけじゃ終わらなくなってしまったエルカンターレ、壊れそうです。もっと偉大な神様としての使命がまた展開されていきますことを。All right, thank you. So, review. Master said, so those who may return up to the upper sixth dimension are likely to think that they have succeeded in life if they got a high score in exams, got a high evaluation from teachers, went to prestigious university, joined a good company, got married with a nice person, and made a fortune. This is a level of individualism, but we need to go beyond that to go into the love, the world of love, where the angels are there. Yeah. In happy science. This is our target. And then at the same time, we can go up to the sixth dimension by this teaching for everyone to be like angels to be. Because if you read something, you can reach it by these teachings. These teachings can make you go to the world in front of the angels. Yeah. If you can read letters. All right. So
this is the aim we are now doing. So angels creators. Yeah. Happy science. So obtaining a spiritual power has different stages as an individual training. Yeah. So please be very careful to spiritual power only. That's not an entity of the truth. That's only one aspect. Yeah. If there are some organizations here, they focus on spiritual power. It's guided sometimes by devils. You need to tell good from evil, and you can avoid possessed by evil spirits. Yeah, if you feel sometimes warm inside, but devils can do it. Yes, please be very careful about it. Please be based on teachings, not only spiritual powers. That's the point today. And teaching shows you love, but spiritual power is not showing the entity of love. Yeah. If you are sticking to spiritual power, you cannot see the entity of love. Yeah. Teachings can make you learn about whole picture of love. Yeah. Then we are now focusing on teachings. Yeah. Then we are now focusing on wisdom. Spiritual power is not wisdom. Love is wisdom. Spiritual power shows just like sometimes humans' pride and sometimes conceit. That's going to hell. So be careful about it. Yeah. And then up to that level, people are still competing with each other. To the level of love, 7th dimension. You are going through the 6th dimension of individualism. It can happen as battles between individual persons to fight for themselves. But if a person with deeper love appears, he or she will surpass the level of winning or losing. Yeah. And you remember, Master revealed his brother died due to the spiritual power. Too much focus on. And then he experienced it. So he is now avoiding the same situation as his brother, elderly brother. So since I quit the company and became a professional religious person, I have never lost to them. There is a level where you will never lose to devils by abandoning things. The reason why I abandoned these things is that I made up my mind to live my life to help many people rather than live my life for myself. At the moment, devils became unable to defeat me anymore. So the point today, good and evil, can make you to realize evil is taking one role to make us aware to the spirituality because of the devil's existence. Master realized he has a greater mission than he expected, and he realized there's a world beyond this world. The devils exist. At the same reason, spiritual world is doing exist. So devils or evil spirits teach us the existence of the real world. Yeah. But we don't need to so much affirmation towards evil. Yeah. Don't go to the pitfall. Yeah. If you go there, you
already possessed by the devils. Spiritual world is very sensitive. If your needle mind is pointing out to the hell, the hell's beings come up to your mind and tempted it. So please be more clear in your mind by the teachings. You can seek your mind pure, and you will be more closer to God. To get rid of your attachments in this world that deludes yourself. Okay, at first I was cautious for safety reason, not to be a professional religious leader. Yeah, but realized that the time came when I must become professional. Yeah, he was working in a trade house in a World Trade Center in Manhattan. Yeah, that was collapsed by the attack from Islam side. Yeah, and devils always target your earthly weakness. This is their way of fighting. If you are thoroughly guarded, then they target your family, relatives, friends, colleagues in the company, so that you can't escape. They are like a spider that is trying to capture an insect. And if you go on a path, yeah, you are possibly attacked. So make up your mind to be stronger more. So well, I experienced in my early days that there were cases where a spiritual power alone was not enough to save people. Okay. So the different matter goes on. NATO and Russia are both fighting not to die, but from a more distant point of view, it actually doesn't matter if they die. Yeah, it's revealed by the book. People feared the death of their life, but to the some point extended, we don't matter if we are dying or something. Yeah, because we are recognizing ourselves as spirit, where you don't worry about death. I will be grateful if you could understand that there are Pisces beings who have come all the way from 2,300,000 light years away and are trying to transplant civilizations to create an Earth civilization. Yeah, from that perspective, we don't fear the death because it's repeating every 200 or 300 years, going back and forth between this world and the other world. Yeah. So there are various systems created in this world, such democracy, rule of law, constitutions, and more. But I would like you to know that there are things that came from beyond this world. So I have made it clear that the Earth has a home planet. And I want people to know that we are being watched on whether the evolution and development of the Earth is correct or not, from the perspective of the home planet, not only by God, by the planet of our home, Andromeda, watched over us, right? Yeah. It's said that it has been 13.8 billion years since the Big Bang, although in fact, I say it is much longer. It is important to know the meaning, that there is someone who can talk about this history. You Earthlings are talking about a history of only 2,000 or 3,000 years. All right. Thank you so much for joining today. So we conclude today's service by reciting
Oh, this is it? Oh, okay. This is for the seventh day sutra, but okay, we will go. The worship on the seventh day, Kikan Sutra for returning to heaven. Let's recite together. First, let's take a bow. Worship on the seventh day, Kigan Sutra for returning to heaven. Lord Alcantara, the seventh is the day of victory. The seventh is the day of awakening. The seventh is the day of your birth. With the power of enlightenment, you defeat all evil in this world and save all humankind from suffering. Lord, the power of evil is defeated every day, and the victory march of the seventh day keeps on going. Lord, we will discipline ourselves, and one day we will make the seventh day of the seventh month the anniversary of the victory of having realized Buddha land on earth. We will tell the date of the Lord's descent to future generations. Lord, until that day, we will come to our temple to worship on the seventh day and report on the achievement of our missionary work. Lord, please assure us to return to heaven after this life. As children of Buddha, please allow us to take part in your work as your ardent disciples in our next life. Lord, we thank you deeply for hearing Kigan for returning to heaven, keeping the pledge of the seventh day in our hearts. We will achieve great victory as Buddha's disciples. Thank you, Lord. Okay. Thank you for joining today. Aloha, mahalo. See you next week. Next week will be the lecture from Master Hokawa in the biggest venue in Japan, delivering the title, making a path of true salvation. So that's the recorded live on December 6th, Tuesday in Japan. So we will watch it on the next Sunday.